ఇదేదో షాపింగ్ మాల్ అనుకున్నారు కదా? కాదు కాదు. ఇది వరల్డ్‌లోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎయిర్‌పోర్ట్ సింగపూర్ చాంగి ఎయిర్‌పోర్ట్. Hello everyone, this is Pravalika. Welcome back to my YouTube channel. Present నేను వరల్డ్స్లో ద బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ అయిన సింగపూర్ చాంగి ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాను. నేను మార్నింగ్ 10 o'clockకి సింగపూర్ రీచ్ అయ్యాను అండ్ నా హోటల్ చెక్-ఇన్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ 3 PM. సో నేను అంత టైం వరకు ఎయిర్పోర్ట్లోనే టైం స్పెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియోలో ఐ షో యూ ద హోల్ ఎయిర్పోర్ట్ along with the famous jewel and all the things you can do here. Let's go! ఇమిగ్రేషన్ అయ్యాక నేను టెర్మినల్ 4 నుంచి టెర్మినల్ 1కి వచ్చేసా. ఇక్కడ ద ఫేమస్ జ్యువెల్ ఉంటుంది. జ్యువెల్కి వెళ్ళాలి అంటే వీసా కంపల్సరీ. డోమ్ షేప్లో ఉండే ఈ స్ట్రక్చర్లో మొత్తం 5 ఫ్లోర్స్ అండ్ 5 బేస్మెంట్ లెవెల్స్లో చాలా రీటైల్ స్టోర్స్, రెస్టారెంట్స్, ఎయిర్పోర్ట్ లాంజెస్, హోటల్, ఇండోర్ గార్డెన్స్, మూవీ థియేటర్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. 2013 నుంచి 2020 వరకు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ వరల్డ్లోనే బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్గా కితాబు చెందింది. జ్యువెల్లోకి ఎంటర్ అవగానే ఫస్ట్ కనిపించేది రెయిన్ వోర్టెక్స్. ఇది వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద టాలెస్ట్ ఇండోర్ వాటర్ ఫాల్. అండ్ దీని పక్క నుంచి స్కై ట్రైన్స్ పాస్ అవుతాయి. ఎవ్రీ మండే టు థర్స్డే 8 PM అండ్ 9 PM, ఫ్రైడే టు సండే అండ్ పబ్లిక్ హాలిడేస్ రోజు 8 PM, 9 PM అండ్ 10 PMకి ఇక్కడ లైట్ షో జరుగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ మొత్తం 1.7 బిలియన్ సింగపూర్ డాలర్స్ అయింది అండ్ దీనికి ఎంట్రీ మాత్రం కంప్లీట్గా ఫ్రీ. అండ్ ఈ రెయిన్ వోర్టెక్స్ చుట్టూ డిఫరెంట్ 200 ప్లాంట్ స్పీషీస్ ఫారెస్ట్ వ్యాలీ ఉంటుంది. విజిటర్స్ రిలాక్స్గా ఉండడానికి ఇక్కడ వాక్వేస్ అండ్ సీటింగ్స్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. టాప్ ఫ్లోర్లో మొత్తం కెనోపీ పార్క్కి డెడికేటెడ్. ఇక్కడ అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మేజ్ నుంచి బౌన్సింగ్ అండ్ వాకింగ్ నెట్స్, గార్డెన్స్ నుంచి స్లైడ్స్ వరకు చాలానే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఎంట్రీ మాత్రం పెయిడ్. ఇదర్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఆర్ డైరెక్ట్ వెబ్సైట్స్లో టికెట్స్ తీసుకోవచ్చు. కొన్ని బండల్ డీల్స్ కూడా ఉంటాయి. నేను బండల్ 2 డీల్ని పిక్ చేసుకున్న విచ్ ఇంక్లూడ్స్ కెనోపీ పార్క్ ఎంట్రీ, మాస్టర్ కార్డ్ కెనోపీ బ్రిడ్జ్, హేజ్ అండ్ మిర్రర్ మేజ్, వాకింగ్ అండ్ బౌన్సింగ్ నెట్స్. ప్రైస్ వచ్చేసి అడల్ట్కి అయితే 54 సింగపూర్ డాలర్స్ అండ్ చైల్డ్కి 39 సింగపూర్ డాలర్స్. నేను ఒక మేజ్లోకి వచ్చాను. బయట అడిగితే 10-15 మినిట్స్లో ఈజీగా అయిపోతే బయటకు వచ్చేయచ్చు అన్నారు. హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది. నేను లోపలికి వచ్చి వీడియోస్ తీసుకొని ఉండిపోయాను అండ్ ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళాలో ఫిగర్ అవుట్ చేస్తున్నాను.
ఇండియాకొచ్చాక కొన్నిసార్లు నేను ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఉన్నానా లేదా చిల్డ్రన్స్ పార్క్‌లో ఉన్నానా అని నాకే డౌట్ వచ్చేది. ఇంత ఎంజాయ్ చేశాక కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి కదా! అందుకే పక్కన ఉన్న జాపనీస్ రెస్టారెంట్‌లో ప్రాన్ టెంపరాని లాగించేశా. ఇప్పుడు నేను చూపించినవన్నీ సింగపూర్ విజిట్ చేసినప్పుడు జ్యువెల్‌లో చేయొచ్చు. అండ్ ఒకవేళ మీకు సింగపూర్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో లేఓవర్ ఉంటే ఇక్కడ చాలానే చేయొచ్చు. టెర్మినల్ 1లో టెర్రస్ పైన స్విమ్మింగ్ పూల్. యెస్, కరెక్ట్‌గానే విన్నారు. ఇక్కడ టెర్రస్ పైన రెస్టారెంట్‌తో పాటు స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో చిల్ అవ్వచ్చు. అండ్ పక్కనే హోటల్ కూడా ఉంటది. టెర్మినల్ 3లో సినిమా థియేటర్ ఉంటది. ఇక్కడ 24/7 మూవీస్ ప్లే చేస్తారు. ఎంట్రీ కూడా ఫ్రీ. అండ్ దాని పక్కనే బటర్‌ఫ్లై గార్డెన్ ఉంటది. అండ్ ఇక్కడ 47 స్పీషీస్‌లో 1000 బటర్‌ఫ్లైస్‌ని చూడొచ్చు. మీరు వీసా లేకుండానే రెయిన్ వోర్టెక్స్‌ని చూడొచ్చు. ఎలానా అని అనుకుంటున్నారా? టెర్మినల్ 1 నుంచి టెర్మినల్ 2కి స్కై ట్రైన్‌లో వెళ్ళండి. అండ్ ఆపోజిట్లో ఉండే టెర్మినల్ 2 నుంచి టెర్మినల్ 3కి స్కై ట్రైన్ ఎక్కండి. సో టెర్మినల్ 2 నుంచి టెర్మినల్ 3 అండ్ వైస్ వర్సా స్కై ట్రైన్స్ రెయిన్ వోర్టెక్స్ పక్క నుంచే పాస్ అవుతాయి. సింగపూర్ చాంగే ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో చేయడానికి ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. అండ్ నేను కూడా కొన్ని మిస్ అయ్యాను. బట్ ఆ రోజు నేను 7 అవర్స్ జ్యువెల్‌లోనే టైమ్ స్పెండ్ చేశాను. అండ్ నాకు ఆ రోజు అర్థమైంది ఎందుకు కంటిన్యూస్‌గా 7 ఇయర్స్ ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కి ద బెస్ట్‌గా సెలెక్ట్ చేశారా అని. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అండ్ నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోస్‌లో సింగపూర్‌లో చేసిన కొన్ని యాక్టివిటీస్‌ని షేర్ చేస్తా. సో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.